Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. In a first of its incident, a blind woman lawyer, a blind woman advocate, Anchal Bhateja, appears before the Honorable Supreme Court of India on behalf of another 100% low vision or 100% blind woman regarding the Uttarakhand Judicial Service Commission examination relating to entry into the judicial service, junior judicial service or JFCMs. Presently, we call them as junior civil judges. ఆ విషయంలో a blind woman advocate appeared before the Supreme Court. Before the bench of Justice Suryakanth and Justice Satish Chandra Sharma. So the case law filed by her, you can read it as Sravya Sindhuri. Sravya Sindhuri versus Uttarakhand Public Service Commission and others on 6/6/2025. ఒకసారి why she has to come to this అనే దానికి ముందు let us have a brief introductory part of Anchal Bhateja, who is a blind woman advocate. Right. Actually, she was born, Anchal Bhateja. She was born with low vision, of course, due to birth complications. And slowly she lost the total vision due to the retinopathy of prematurity. This is the disease, retinopathy prematurity. And this total eyesight loss was just before the board examinations. 10th class pass అయ్యాము 10th class అయ్యాము. She lost the oversight and she has written the exams with the audio books, and she appeared as a first CLAT aspirant. CLAT, very famous, very reputed examination for law entrance. Right? So she was successful. She got into National Law University, National Law School, Bangalore, and completed LLB in 2023. Now she started practice. Straight away she came to the Supreme Court. She appeared for Sravya Sindhuri, who is 100% blind. Why? The advocate challenged the constitutionality of the advertisement dated 16/5/2025 by the Uttarakhand Public Service Commission regarding recruitment to junior civil judges. Civil judges are normally entry point is junior civil judges. ఎందుకంటే she has based the case on section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Section 34 particularly. Section 34 ఏం చెప్తుందంటే not less than 4% should be reserved for the so-called benchmark disability students. Benchmark disabilityలో పార్ట్ ఏ ఏంటంటే బ్లైండ్నెస్ అండ్ లో విజన్. కానీ ఉత్తరాఖండ్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బెంచ్ మార్క్ డిజబిలిటీస్కి పీడబ్ల్యూ బీడీ అంటారు, దట్ ఇస్ పర్సన్స్ విత్ బెంచ్ మార్క్ వాళ్ళకి 2 సీట్లు పెట్టారు. ఆ డిజబిలిటీ ఏంటంటే నెంబర్ 1 లెప్రసీ, నెంబర్ 2 యాసిడ్ అటాక్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. స్టీఫెన్ హాకింగ్, he suffered from muscular dystrophy, always wheelchair bound. So ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి they have reserved these things. But what about this woman who lost vision, 100% vision? జాగ్రత్త, కన్ఫ్యూజ్ కాబాకండి. ఇక్కడ
Anchal Bhateja కాదు. Anchal Bhateja, she is a blind advocate. At the same time, she is appearing on behalf of Sravya Sindhuri, who is another blind woman. ఎందుకంటే ఇక్కడ లేదు. రెండవది, షీ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ టు అపియర్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. దేనికి నార్మల్గా వాళ్ళకి ఒక అసిస్టెంట్ ఉండాలి. బ్లైండ్ పీపుల్కి రాయాలి అంటే, వాళ్ళు చెప్పింది రాయాలంటే అసిస్టెంట్ ఉండాలి కదా, దాన్ని ఏదో అంటారు, పేరు గుర్తు రావట్లేదు. సో ది యూపీఎస్సి, షీ అప్రోచ్ ది యూపీఎస్సి, అయ్యా నాకు ఇట్లా పెట్టండి అంటే ఒప్పుకోలేదు. అండ్ యాక్చువల్లీ స్క్రైబ్, ఎస్, she has to be allotted a scribe, which was not allowed. It is violation of Article 14, equality before law. Article 19(1)(g), practicing of any profession, and Article 21, right to life and liberty of Constitution of India. The UPSC overlooked. Uttarakhand UPSC అంటే వాళ్ళ యూనియన్ పరిస్థితులు ఉత్తరాఖండ్ ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్లైండ్ విజన్ పెట్టాల. వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్స్ బెంచ్ మార్క్ డిజబిలిటీ ఏంటి? లెప్రసీ, యాసిడ్ అటాక్, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. సో ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి, సో షీ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఎ రిట్ ఆఫ్ సెర్చురీ టు క్వాష్ ది ఎగ్జామ్స్ conducted on 16/5/2025, and she has to be given a reasonable accommodation and a scribe also for writing the exams. గతంలో సుప్రీంకోర్టు వారు ఇలాంటి విషయం మీద దే హ్యావ్ గివెన్ ఏ జడ్జ్మెంట్. దట్ ఈస్ సుప్రీంకోర్టు సుమోటో ఇచ్చింది. ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ ఇన్ జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ వర్సెస్ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, సుమోటో కేసు 2024. దేర్ దే సెడ్, క్లియర్లీ స్టేటెడ్. కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఇక్కడ ఉన్నాయి 2 సీట్లే, 4 సీట్లు అయితే ఓబీసీ ఇచ్చేవారు, మనకు తెలియదు. ఎనివే, ద మ్యాటర్ హ్యాస్ టు బి హర్డ్ అర్జెంట్లీ అని చెప్పి అందావిడ. బట్ నో డౌట్ సుప్రీం కోర్ట్ 2 జడ్జెస్ బెంచ్ అగ్రీడ్. మ్యాటర్ ఇస్ పోస్టెడ్ టు 9/6/2025. ఇఫ్ దర్ ఇస్ మెరిట్, ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. చూద్దాం ఏమవుతుంది. రైట్, ఇన్ దిస్ కనెక్షన్, మరి బ్లైండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు. About 2 or 3 years back, it so happened that I have to visit the Syndicate Bank regional office, RM ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సింది. ప్రజెంట్లీ దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు కెనరా బ్యాంక్ అంటున్నట్టున్నారు, మెర్జ్ అయిపోయింది. వెళ్తే I was surprised, shocked అనలేదు కానీ surprised to find a blind male advocate, లీగల్ ఆఫీసర్. అతను ఏదో లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, బ్రెయిలీ లాంగ్వేజ్, దాన్ని చూసి ఇట్లా చూస్తున్నాడు, టక్ 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 చెప్తున్నాడు, జడ్జిమెంట్ బ్రహ్మాండ చెబుతున్నాడు. అసలు మన మనికిరావు అతను. వెరీ ఎఫిషియెంట్ పర్సన్. సో బ్లైండ్ అడ్వకేట్స్ ఆర్ దేర్. అఫ్ కోర్స్ మిగతా ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఒక అమ్మాయి అయితే, ఇంత అమ్మాయి సుప్రీంకోర్టులో పక్కన జూనియర్స్ ఎంత ఎత్తుంటే వాళ్ళు పెట్టుకుని వెళుతూ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దట్. వీ షుడ్ నాట్ డిస్కరేజ్ దెమ్. చూడండి అమ్మాయికి ఎఫెక్ట్. ఆవిడ బ్లైండ్ అయిన పట్టు వేయకుండా షీ స్టడీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ 10th క్లాస్ అప్పుడు పోయింది, బట్ స్టిల్ షీ ఈస్ కంటిన్యూ. ఈ మధ్యకాలంలో చూసినారు బ్లైండ్ కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. ఎనీవే, దీస్ పర్సన్స్ విత్ ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ దే షుడ్ బి ఎంకరేజ్డ్. లేకపోతే ఖిన్నులు అయిపోయి మనం ఇంతేనా నోబడి అంటారు. కాబట్టి చాలా మంచిది. సో ఒక అడ్వకేట్ గారు కూడా ఆ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు. లెట్ us hope that she will excel in the legal profession. Thank you.